High on Type, ваши аплодисменты. Давайте, сходите. Да. И у нас же есть Юля. Юля, вот вам микрофон. Раз. Дорогая Юля, дай.
Okay. Well, we introduced ourselves by this image. We are High on Type. This is Hans. This is Ivo. This is Guido, my brother, and I'm Vincent. And we are very, very, very happy to be here in Moscow and to be invited by the lovely people of Typomania. Thank you. Мы команда High on Type, мы представили себе, нарисовав эту картинку. Мы благодарим всех, кто пригласил нас, всех замечательных людей. Меня зовут Винсент, и я представлю свою команду слева направо. Это Ханс, Ива и Гвидо. What we are about to do during this lecture, we are not giving a lecture, we are doing a calligraphy performance. И мы не совсем будем читать лекцию, скорее это будет такой каллиграфический перформанс. And by 10 key points, we would like to invite you in our world, which is the world of calligraphy. И у нас будет 10 пунктов, и мы хотим пригласить вас в свой мир, в мир каллиграфии. All the key points will be represented on one page, and enjoy it. И все 10 пунктов, наши 10 глав будут представлены на изображениях, которые мы будем делать в прямом эфире. So the first key point we have is collaborate. Итак, наш первый пункт — это коллаборация, сотворчество. Calligraphy and type is a very individual profession to do, and we think it's really important to do it as a collective with more people. Хотя каллиграфия, шрифт — это очень индивидуальные занятия, но нам кажется важным делать совместные работы и устраивать коллаборации нескольких людей. By not being alone with just your pen and your computer, but with other people, you can really push yourself and push them to push you to get maximum effort out of your work. И участие в проекте нескольких людей может стать важным толчком для вас и для вашего соратника, чтобы делать какие-то новые эксперименты. So we're not complete here on the stage right now. High on Type is bigger than the four of us. And having said that, I want to show you a project we did. На самом деле мы сегодня не в полном составе. High on Type включает в себя больше участников, и я сейчас вам расскажу об этом. So this is week 50, as you can see. It's a project we did together with Julien Prier from Paris, Boogie Paper. And in this project, we locked ourselves up in a venue. Перед вами обложка журнала Week 50, неделя 50, и мы делали ее в сотворчестве с французским художником Julien Prier. And we tried to make as much alphabets as we wanted in 1 week. И наша задача была за одну неделю создать как можно больше шрифтов, алфавитов, как можно больше. So this says 5 days, 5 artists in one space. 203 alphabets were made in those 5 days, and 50 were selected for this scene. Итак, у нас было 5 дней, 5 художников. Мы работали в одном пространстве, мы создали 203 алфавита, и из них для этого журнала выбрали 50. At every alphabet we made, we put the day and time beneath it. Для каждого мы печатаем алфавит и подписываем тем днем и временем, когда он был создан. And as you can see, Guido is the fastest of the 4 of us, or the 5 of us. И, как видите, Гвидо оказался самым быстрым художником из команды. This is the smallest alphabet ever by Hans. А это самый маленький алфавит, который сделал Ханс. And I think this is one of the examples where you can push each other
one writes a small alphabet, the other ones try to beat that. И я думаю, это хороший пример совместной работы, когда один человек делает какой-то очень маленький алфавит, а другой человек пытается с ним соревноваться. And here's a collaboration between me and Julianne. Это наша совместная работа, моя и Джульена. Julianne did the first letter, I did the second letter, and so on. We tried to fill the entire page. Мы писали буквы по очереди, начинал Жульен, я продолжал, и так мы заполнили целую страницу. And you'll end up with results you could never make on your own. И в итоге от совместной работы получается такой результат, который ты никогда не создал бы в одиночку. This is also a funny story. At almost 2 o'clock in the night on Thursday, Это тоже интересная история. Мы сделали эту работу в 2 часа ночи в четверг. we were really wild and trying to push each other, and then we told Guido, more serifs, until the entire alphabet is serif. И мы подначивали друг друга и подходили к Гвидо и говорили, давай больше засечек. И в итоге получился шрифт из засечек. And here's another good example of how you can push each other to the best. Hans wrote this alphabet before, but it was not as good as this one. Это еще один пример, как совместная работа помогает улучшить проект. Вот эту работу Ганс написал заранее, но сначала она была не так хороша, как в итоге. And Julian told him, no, you can do better, do another one. And then this was the result. И к нему подошел Жульен и сказал, давай, ты можешь делать лучше. И в итоге получился этот лист. And then here you can see how the works look like and how tired we were after working for a whole week, day and night. На этой картинке вы видите завершение процесса и какие мы были усталые в конце этой творческой недели. So the next one is playground, and this one is very important for us because we find it super important to be able to play. И следующая глава называется «Игровая площадка». Это очень важно для нас, потому что нам кажется очень важным находить возможности, чтобы играть. And being all together with all of us, we are also pushing ourselves to play. And I think that playing is something that children are really good at. But at some point, it looks like when we grow up, we are losing the ability to have fun while doing crazy stuff. Когда мы находимся вместе, мы все время подначиваем друг друга и создаем атмосферу игры. И мне кажется, что для детей очень естественно играть, но часто, когда мы взрослеем, мы теряем вот это ощущение веселья от игры. So then we say to each other, let's be a child forever, and then let's be able to play. And how you see that in our projects is that we create or we initiate our projects in a very autonomous way. И мы говорим друг другу, давайте все время оставаться детьми, давайте сохранять это ощущение игры, но когда мы придумываем проекты, мы часто придумываем правила индивидуально. And then we feel pretty free to do whatever we want. So when we want to make a magazine, then we are going to make a magazine in 1 week. If we want to make a festival, then we make a festival.
or do a crazy exhibition, or come to Russia and do a lecture. И мы часто позволяем себе делать те проекты, которые нам захочется, например, издать журнал или устроить фестиваль, или вообще поехать в Россию и прочитать здесь лекцию. So, for instance, now this is our playground. Ну, например, сейчас это для нас как игровая площадка. And let's play. Давайте поиграем.
another good example of playing and being in a playground for us is that we like to travel a lot and together, and preferably in non-Latin countries. Другая для нас возможность быть в состоянии игры — это путешествие, и мы предпочитаем путешествовать в тех странах, где не латинские буквы. Because when we walk around in non-Latin countries, then it's easily for us to be inspired by new and crazy, strange, new letter forms we see on the streets. Потому что мы любим гулять по этим странам, смотреть вокруг и вдохновляться оригинальными шрифтами и буквами. So, for instance, we went to Armenia a few times to do some projects there, but also we've learned to do Armenian calligraphy. Например, мы несколько раз ездили в Армению, у нас были там проекты, но мы также научились писать каллиграфию, научились армянской каллиграфии. And another example is that we went to China and there we did some tissue writing. И другой пример, когда мы были в Китае, мы делали, это называется тишу, письмо тишу. And tissue means that you write on the ground outside with a really big brush and water instead of ink. Тишу — это когда вы берете большую такую кисточку или даже швабру и пишете вот этим мокрым инструментом на земле. And of course, we're now in Russia, so we also wandering outside and looking at the beautiful typography. И, конечно, сейчас, когда мы в России, мы гуляем и с удовольствием любуемся прекрасной типографикой. And one of the things we have learned here, walking around and looking at the type, is that, we also, like after seeing Russian typography and type, we try to approach the symmetry in letters like you do in some characters. И одно из наших наблюдений, которому мы научились из наблюдений за кириллическими буквами, мы пытаемся использовать в своих работах такую же симметрию, которая часто встречается в кириллице и в ваших шрифтах. So, for instance, I'm having this shape in the middle, and if you put an accolade on the right side, then you'll have a K, or somehow. И вот у меня есть этот штрих посередине, и если вы добавите сюда вот такую скобку, получится волшебным образом буква К. And what's completely new for us is that in our Latin alphabet, there's never information of the character on the left side of the stem, only with round characters. И для нас очень интересно, что часто основной штрих в букве располагается слева, и все остальные элементы, как правило, только с правой стороны от него. So that's the reason why this is one of our favorite Cyrillic characters. И вот по этой причине буква «Ж» — одна из наших любимых букв. Another important thing we find important at High on Type is experimenting. Другой важный пункт, на который мы хотим обратить внимание, это эксперименты. We see experiments as something you do, what you don't know the outcome for yet. Мы смотрим на эксперимент как на какое-то действие, когда ты не знаешь, к чему оно приведет. By doing these experiments, you can really push yourself to make new work, more unique work, and not fall in the same pattern.
И когда вы занимаетесь экспериментами, вы как бы заставляете себя уйти от своих собственных паттернов и сделать что-то новое. Well, for example, an experiment is something Guido did a while ago. Например, вот Гвидо сделал некоторое время назад следующий эксперимент. Like back in the day on school, you had these folding papers, and you could cut shapes out of it, and you get symmetric shapes when you fold it out. Например, в школе была такая штука, когда мы сгибали бумагу, что-то вырезали, потом разворачивали, и получалась симметричная форма. And he thought you can also do this with letter shapes. И он подумал, почему бы не попробовать сделать то же самое с формой буквы. So that's what I'm going to do. И это то, что я сейчас собираюсь делать. So then you get something like this. И вот получается что-то такое. And it's not really a letter, but you can still be inspired by it to make letters. И, ну и что это не буква, зато можно здесь чем-то вдохновиться, чтобы создать букву. For instance, we made this exhibition here, and we thought of a way to just make half a letter or quarter a letter and flip it to make an entire letter. Например, на этом принципе построена выставка, которая находится вон там. Мы делали буквы по половине и потом просто отражали эту часть. So if you do any of these experiments, you will always have ideas to make new work. И когда бы вы не попробовали это упражнение, у вас всегда появится какая-то новая идея для новой работы. So the next topic is reflect, and actually it's about reflection. So you have to reflect on the things that you're doing. Следующая глава называется «Думайте о своей работе, анализируйте ее, пытайтесь осмыслить». Because reflection is very essential to be able to be creative. Потому что осмысление — это очень важная часть творческого процесса. And for me, it's something that I really learned during Art Academy, that there you have to share everything you're doing with your students and your teachers.
И это то, чему я научился, что очень обязательно делиться тем, что ты узнал от своих учителей, делиться этим со своими студентами. And now we can do it as a collective to share the things that you're doing and be able to reflect on that. И теперь мы можем делать это всей командой, делиться своими знаниями и пытаться осмыслять этот опыт. And it helps you to also change the way you look at your everyday environment. And for instance, I once saw this picture, which is a picture from Dazzle ships. И это также помогает, осмысление помогает по-другому смотреть на повседневные вещи. I see on the projection that it's not very sharp, but there are a series of ships here painted for the First World War with all black and white lines, and you cannot really see the ship anymore. So I think that's very interesting because it's super related to calligraphy as well, because it's all about black and white. И на этой фотографии, может быть, вы недостаточно резко ее можете видеть, но здесь изображен корабль времен Первой мировой войны, когда корабли раскрашивали таким образом, чтобы они делали для них маскировочную раскраску, чтобы их не было видно. So you can get inspired by things that has nothing to do with your own craft, but you can put it in your own craft. And then, for instance, this is an image from one of the projects that I did. I painted a series of tabletops, and I think the relation is pretty clear. И раскраска черно-белая, это очень напоминает каллиграфию, и это хороший пример того, как вы можете вдохновляться в своей работе чем-то, что не имеет прямого отношения к вашей работе. Например, вот эта серия подставочек, которые я раскрашивал, и мне кажется, связь, мой источник вдохновения очевиден. So once you become into this, and as I said, it changed the way that you look at your everyday environment, and then I'm walking through Moscow and I spot this fence in the station of Petrovskaya. Our metro station, I don't know. Pavletskaya. Вот как пример смотрения на повседневные вещи, я вам сейчас покажу фотографию, которую я сделала на одной из станций метро. And that again is very related to the poster that we as a collective designed for the East-West exhibition here. И это очень повлияло на то, как мы сделали постер для выставки «Восток-Запад», которая представлена здесь. So when you're able to reflect on what you're doing, sharing, talk about it, look at your everyday environment, then you're able to create things which are an outcome from something what really happens inside yourself. И когда вы привыкли думать, осмыслять свою работу, внимательно наблюдать, что происходит вокруг вас, это помогает вам создать что-то новое, что-то исходящее изнутри вас. And then it ends up in a collection of 4 images, which are, I think, pretty interesting to see them together. И когда я складываю эти все картинки вместе, мне кажется, возникает что-то новое, интересное. Calligraphy is practice. Каллиграфия — это практика. Calligraphy is repetition. Каллиграфия — это повторение. Calligraphy is time. Каллиграфия — это время. Calligraphy is effort. Каллиграфия — это усилие. Calligraphy is focus. Каллиграфия — это сфокусированность. Calligraphy is repetition. Каллиграфия — это повторение. Calligraphy is repetition. Каллиграфия — это повторение. Calligraphy is consistency. Каллиграфия — это постоянство. Calligraphy is the beauty of deviation. Каллиграфия — это красота отклонений. Calligraphy is hours. Каллиграфия — это часы. Calligraphy is years. Каллиграфия — это годы. Calligraphy is practice. Каллиграфия — это практика.
another thing that we find really important is that you have to try to discover. Другой важный пункт, о котором мы хотим рассказать, это открытие. Discover in a sense of that you always try to find out new stuff. В том смысле, что все время нужно искать что-то новое, делать новое открытие. Without copying something you already know or see. Нужно также копировать то, что вы видите. Which requires, I think, a really approach to your personal fascination where you have to dig very deep. Нужно следовать за своими увлечениями, но не останавливаться и идти глубоко. So I'm fascinated by black and white. Например, меня очень увлекает тема белого и черного. But also by the difference between text and image. И также разница между текстом и изображением. And if you make those things personal, Если эти темы становятся вашими личными темами, then you can discover new things. тогда вы можете открыть что-то новое.
that's how I invented my personal counter space letters. Это так, как здесь я сделал собственные буквы из контрформы. All right, then system. I think this is one of the most important things in calligraphy, to be able to understand systems. Следующий важный пункт — это система. И я думаю, что это очень важная часть каллиграфии — это способность понимать систему. And yesterday and the day before, we also gave a masterclass, which was very much about understanding systems and breaking them as well. И 2 дня, вчера и позавчера, мы проводили здесь мастер-класс, задачей которого было научить понимать систему и также разрушать ее правила. But first, you have to understand the system. And calligraphy, the craft of calligraphy, takes many years to be able to really understand the basic system. Но перед тем, как нарушать, нужно научиться понимать систему, а каллиграфия — это такое искусство, которое требует потратить годы перед тем, как вы поймете ее. And normally we start our workshops with writing a humanist minuscule, the Roman script. And this is the very basic script you have to start with. И обычно мы начинаем с того, что пишем шрифт гуманистический минускул. And doing this for years and try to improve it step by step and getting better on this, you will be able to push the boundaries of calligraphy. But as you saw before, the systems were both the same, as well as on the top as at the bottom. Делая это упражнение, повторяя его год за годом, вы не только отточите свое мастерство, но и сможете расширить свои рамки владения каллиграфией. И, как видите, верхней и нижней строчки изначально система была одинаковая. And before you can break the system, you have to understand the system. And it's said many times in the way as before you can break the rules, you have to know the rules. And I think that's something that's really important for calligraphy. Многие говорили, вы наверняка слышали это много раз, что перед тем, как начать нарушать правила, нужно их очень хорошо освоить. И я думаю, что это прекрасно применимо и к каллиграфии. And now I'm going to show variation on this calligraphy, but
on the same system, but with a total different outcome in character. И сейчас я вам покажу, как можно, используя те же базовые штрихи, сделать совершенно другую вариацию. And if you want to see more outcomes of what it can bring you to understand the system, then break it and then reconstruct it, you should really take a look at the end results of our workshop from yesterday, which are hanging on that black wall and over here. But save that for after the lecture. И чтобы понять, о чем я говорю, я призываю вас посмотреть на итоговые работы нашего мастер-класса. Они с левой и правой стороны от сцены, но я очень прошу вас сделать это после лекции, не сейчас. Потерпите. We also find it very important to activate. Мы также чувствуем, что очень важно быть активными. And what that means for us is that High on Type is not just a team, but people can also be High on Type. И мы думаем, что очень важно не только работать в команде, но и работать вместе с другими людьми и включать других людей в проекты High on Type. And we facilitate that by organizing workshops, a festival, and more events where people can experiment on type with us, have jam sessions, and learn of each other. И мы стараемся устраивать такие мероприятия, например, фестивали, где мы делимся своим опытом и делаем какие-то совместные джемы с другими людьми, где мы можем и делиться, и люди могут открывать новое для себя. And it's not only that we teach the crowd, the community, but they also teach us and give us, they inspire us to get the best out of ourselves. И дело не в том, что мы такие ходим, всех учим, распространяем знания, но мы также учимся у своей аудитории и очень вдохновляемся ей. So to show that High on Type is more than just this team, we want to invite Sasha on the stage. И чтобы доказать, что High on Type — это больше, чем вот эти 4 человека на сцену, мы хотим пригласить Александра. To create his own system. Я боюсь. This one. Я, к сожалению, не присутствовал на этом мастер-классе и ничему не научился. What I should do? Окей, Mania. This is М, А, Н, И, Я. Окей. Начну с последней буквы. А.
Плохо получился кончик, ладно. Ну, я знаю, что секрет состоит в том, что если ты не можешь писать, надо как-то лист просто освоить, чтобы на нем было много черточек. Тогда это может сойти за работу. Так, что мне осталось еще? Не. И надо сюда уместить, да? Тяжелая работа. This is E in Russia. Буква И должна иметь засечки. И буква А тоже. А еще надо букву М нарисовать. Ну, вы знаете, я бесстрашный человек. Сначала я еще нарисую пару засечек. О май гад. Наташа. Наташа, maybe you help me? Я закрою глаза.